their future and programs that will see their benefits grow. We need our children to know that we are in a Canada that will help them in the future. This includes creating affordable housing with cooperatives and low-income housing where it is not just million-dollar condos being put up wherever you can drop a pin. We need affordable housing that will only cost 30% of a family's wage, average annual wage. It is crucial in this time of age that we also have a Canada that is safeguarded against foreign interference and those who wish to undermine our wonderful democracy. Proportional representation will help us achieve this and allow more voices at the table. We need to hear more voices instead of status quo of two. Only then can we build solutions and work together to benefit all Canadians. We have seen the last 4 years of partisan attacks throughout the entire government session. And we need, instead, a government that listens and cooperates with each other. It is crucial that in these times we show how we are Canadian. We buy Canadian, we sell Canadian, and we invest in Canadians. And it is very important to me to be here tonight to be able to share these ideas with you. Thank you. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons passer à la première ronde des questions. Alors, les questions vont être soumises aux candidats, ont été préparées à l'avance, ces questions-là, par des comités de travail, par des organismes communautaires ou par des citoyens, et portent sur 4 grandes thématiques, donc la sécurité alimentaire, food security, le logement, le bien-être de la population, et l'environnement et la transition socio-écologique. Chaque partie aura 1 minute pour répondre à la question. Donc, vous devez entendre qui va répondre en cliquant sur les deux. Et nous prévoyons faire 12 questions sur cette ronde-là. Les questions vont être posées en français ou en anglais, mais vous pouvez répondre dans la langue de votre choix. Donc, je vais commencer avec la première question et vous avez 1 minute pour y répondre. On va commencer avec le parti libéral ici. Donc, une question qui a été posée par le Comité en sécurité alimentaire sur la pauvreté. Donc, bien que l'ouest de l'île de Montréal soit perçu comme aisé, la pauvreté et l'insécurité alimentaire persistent. Quelles mesures spécifiques, mesurables et financées votre parti propose-t-il pour éradiquer la pauvreté, tant à l'échelle nationale qu'au sein de la communauté locale comme l'ouest de l'île, afin de garantir tous les résidents ont accès à la nourriture et au logement? Thank you. Well, poverty reduction has been a focus of liberal policies since 2015, at least. In 2015, we introduced the Canada Child Benefit, which raised, by some estimates, 300,000 children out of poverty. We have also increased the OAS for those who are 75 years and older, and in our platform, in our current platform, we will increase the OAS by 25% for 1 year, and then I guess we'll see what happens after that. And that should bring in about $800 for that year. For those who need it, and we of course brought in the Canada Disability Benefit, which will take effect this summer and will be enhanced over time. Merci. On passe maintenant au NPD. Oui, merci. Le NPD ici compte d'abord mener des actions chirurgicales envers les communautés plus faibles, donc des actions concernant les politiques
Il faut d'abord cibler les problèmes, les politiques à trouver, par exemple, des programmes, des accords au niveau du travail. Nous avons les accords de projet de travail, les accords pour les avantages communautaires. C'est important, ce qui favorise l'employabilité au sein des communautés plus faibles. Ensuite, parce que sans emploi, on ne peut pas se prendre un logement, on ne peut pas payer de nourriture. C'est vraiment important. Donc, sauver, avoir des emplois plus forts. Merci. On va passer au PPC. Monsieur Nash, à vous de répondre à la première question. Selon le Centre du Grand Montréal, environ 315 millions de personnes dans la région métropolitaine vivent sous le seuil de faible revenu et 200 000 autres se situent à peine au-dessus, les rendant particulièrement vulnérables aux fluctuations économiques. Le Parti populaire du Canada estime que la lutte contre la pauvreté passe par des politiques favorisant la liberté économique et la responsabilité individuelle. Le PPC prône une réduction de l'intervention gouvernementale, une baisse des impôts et la création d'emplois afin d'autonomiser les citoyens sur le plan économique. En encourageant une économie de marché libre, le PPC vise à créer des opportunités pour tous les Canadiens, y compris ceux de communautés comme l'Ouest de l'île. C'est pas M. Nash. Merci. On va passer au partenaire. Thank you. I know firsthand how challenging it is to put food on the table and having to choose between feeding kids or paying bills. The Greens would tackle poverty and food insecurity with the following measures: invest in our local farmers by supporting the transition to sustainable organic farming practices. By doing so, we can build a resilient local food system that isn't dependent on volatile global markets and lead to more stable prices. We would also address Canadians. I'm so sorry. Okay. We would also be eliminating federal income tax on earnings under $40,000, put more money into the pockets of Canadians. Lastly, we believe in strengthening community-based food initiatives, farmer markets, community gardens, and local food co-ops, which can create more direct connections between producers and consumers. Merci. Nous allons passer à la deuxième question. Donc, les nouveaux arrivants et les minorités ethno-culturelles rencontrent souvent des obstacles pour accéder aux services essentiels, aux soins de santé et à la participation à la prise de décision. Quelle action votre parti prendra-t-il pour promouvoir l'inclusion, combattre la discrimination systémique et améliorer le financement des services communautaires adaptés aux besoins des populations diverses, des populations de notre territoire? Nous allons commencer par le NPD. Oui, merci pour votre question. Oui, comme action, le NPD, d'abord, compte sensibiliser et former donc, les populations sur les questions de discrimination et donc de racisme, discrimination systémique, discrimination raciale. C'est vraiment important d'abord de former, de sensibiliser les professionnels, les organisations et aussi la population. Par la suite, il va falloir bien sûr revoir, évaluer, réévaluer les politiques. Donc, les politiques dans le système public, dans le système privé, qui occasionnent ces discriminations. C'est important. Et justement, légiférer là-dessus. Et en fait, il va falloir favoriser l'intégration des communautés minoritaires, justement, dans les décisions importantes. Merci. Nous allons passer au PPC. Monsieur Nash, à vous.
Le Parti populaire du Canada croit fermement en l'égalité et traitement pour tous, quel que soit le bagage ethnique ou culturel. Notre approche de l'inclusion repose sur les droits individuels, l'accès universel, et l'élimination des obstacles bureaucratiques inutiles, plutôt que les qualités identitaires ou le favoritisme fondé sur l'appartenance à un groupe. Premier devoir, c'est nous devons garantir l'accès aux services essentiels. Notre plateforme propose la réduction de l'immigration à un niveau durable d'environ 100 000 à 150 000 par an, ou même moins pour une période d'1 an, peut-être 2 ans, afin de permettre aux infrastructures et aux services de suivre le rythme de croissance démographique. Donc, nous devons aussi accélérer la reconnaissance des diplômes étrangers, favoriser les solutions communautaires et encourager la participation citoyenne. Merci. Merci. The Green Party would invest annually in provincial settlement programs, expanding funding for language training, employment support, and multicultural community building. Ensure accreditation bodies modernize foreign credential recognition, allowing faster integration into Canadian workforce. Increasing funding for skills training programs in sectors with chronic labor shortages. Require professional associations to adapt faster, more transparent foreign credential assessments, and allow for the creation of more foreign temporary workers to work more safely and securely within our country. Thank you. Merci. Nous allons passer au Parti libéral. Merci for the question. So first off, I, like many in this audience, I come from a minority background. I was born here. My dad chose to come to Canada over 50 years ago. My mom's from Brockville, Ontario. I grew up in a family with a small business. We had a small business that did support us. And so on this question, this is really important to me. I chose the Liberal Party because we are the party of multiculturalism. We're the party that uplifts everyone in this country economically. We open up opportunities. In terms of what we have done and what we will do, we are promising in our platform to remove and to harmonize systems so that professionals can move from one province to another. In particular, healthcare professionals. Healthcare professionals to allow them to move more easily from one province to another. I myself do not have a family doctor. I've chosen not to under good health in order to provide somebody else who actually needs it, maybe more than I do, that opportunity for that care. Thank you. Thank you so much. All right, we're going to go to the next question about access to equitable housing. Are there concrete plans or initiatives in place to ensure equitable access to housing for priority populations? For instance, the Tapigas Institute and Tapigas Senado work directly with several groups from marginalized communities that face specific housing barriers, such as neurodivergent individuals, at-risk women with a history of addiction, women who have experienced sexual exploitation. What strategies are currently being developed or implemented to support these groups, as well as people with disabilities, individuals with mental health challenges, refugees and newcomers, low-income population, victims of domestic and sexual violence, indigenous people, and seniors? We're going to start with People's Party of Canada. Le Parti populaire du Canada reconnaît les défis en matière de logement auxquels sont confrontés les groupes marginalisés, y compris les personnes neurodivergentes, les femmes vulnérables et d'autres populations en situation précaire. Bien que le PPC mette l'accent sur la responsabilité individuelle et sur les solutions axées sur le marché, elle reconnaît également que le soutien ciblé est nécessaire pour garantir que tous les Canadiens puissent avoir accès à un logement sécuritaire et abordable. Donc, la
l'approche du PPC est réduire l'intervention gouvernementale. Le PPC propose de réduire les générances fédérales dans les domaines de compétences provinciales comme le logement. En apologie de solution du marché, le PPC croit que le marché libre est le mieux placé pour répondre rapidement à la pénurie de logement. Soutenir les populations générales, nous appuyons la collaboration avec les provinces et les communautés locales pour mettre en place des programmes ciblés visant à aider les personnes confrontées à des obstacles particuliers et appuyer les initiatives communautaires comme celui ce soir. Merci beaucoup. On va passer vers la partie là. Thank you. Housing is a serious challenge to most Canadians. I myself rent, and with the rising cost of living, food, it is not possible for many Canadians like myself to afford a home or even save for one. The Greens have a bold plan to solve this problem. First declare housing affordability and homelessness a national emergency, and commit to ending homelessness within a decade. Legislate housing as a fundamental human right, prioritizing those most in need. Set a uniform federal definition of affordable housing, requiring that all funded housing must cost no more than 30% of a household income. By building 1.2 million permanently affordable homes over 7 years, and restoring Canada Mortgage and Housing Corporation mandate to directly finance and develop non-market housing as it did from 1940 to 1990. Thank you very much. We're going to go to Liberal Party now. Housing is extremely important. It's been increasingly out of reach since 1980 for workers, for Canadians. Increasingly, the cost of homes and the salaries have increasingly grown apart since 1980. And this is a major issue. We've seen it during COVID also slightly. And so our government has focused on a number of initiatives. First off, we have named a housing minister specifically tasked to deal with this issue, tackle it. We have a number of initiatives around first-time home buyers, around initiatives to build. In terms of our platform, we are committing to build and revitalize 1.4 million homes over 4 years that will focus on ending chronic homelessness and also focus on community-based solutions. That's to make housing accessible. That's our promise. We will work on that. I personally engage to do that locally also. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Thank you. So the NDP has always supported disability benefits. It's what they have fought for. And I will also support the Universal Basic Income Initiative to make sure everybody is taken care of. And that includes housing. Nobody needs to be unhoused. And for those in precarious situations that are housed, we will have public housing at 20% sustainable, provide funding to municipalities that meets our requirements for public housing, for low-income housing, and for cooperative housing. We will also provide benefits for those municipalities that have rent control to keep prices stable. We will have a cooperative that buys up private property and expands into public lands in order to compete with the market and drive down housing prices. We have a very comprehensive plan to make sure everybody is covered. Thank you. Thank you very much. We will go to the next question, and this time we will start with People's Party of Canada, with Mr. Nash. Access to affordable and adequate housing is becoming increasingly difficult in our riding. Currently, 2 in 5 West Island tenants spend more than 30% of their income on rent, a threshold that defines housing as unaffordable and puts long-term financial stability at risk. While many federal platforms focus on supporting first-time home buyers and increasing affordable housing supply, what concrete steps will you make to address rent affordability for tenants and protect existing affordable housing in the long term? Mr. Nash, please.
En fait, nous croyons que le marché privé reste l'outil adéquat, mais il faut le libérer. Donc, un fait excellent, c'est le Canada a connu donc une immigration record et un afflux massif d'étudiants internationaux dépassant même les efforts soutenus de construction. La croissance de l'offre à point clair n'a pas suffi à absorber l'augmentation nette de la population. Donc, le marché privé actuel n'est pas un marché libre. Ce n'est pas un vrai marché libre, mais un système lourdement réglementé avec des restrictions de zonage, des frais de développement élevés et une paperasse paralysante. Les promoteurs doivent franchir le processus d'approbation s'ils s'étalent plusieurs années, ce qui entraîne des coûts répercutés sur les locataires sous forme de loyers plus élevés. Le PTC réduirait l'implication fédérale, simplifierait la réglementation et inciterait les municipalités à libérer le processus de zonage et du permis. Merci beaucoup. Thank you. The Greens would require all provinces to have strong rent control and vacancy control, sufficiently funded landlord-tenant dispute resolution agencies to access all federal housing funding. We would strengthen legal protections for renters by issuing a renters' bill of rights, ensuring fair leases for tenants, and eviction protections and transparent rent setting mechanisms. We would create a new annual homelessness prevention fund to cut chronic homelessness in the country by half. And lastly, we would extend investments in the housing first investments and wraparound support services, ensuring those experiencing homelessness have access to mental health services, harm reduction, and addiction recovery services. Merci beaucoup. Parti libéral. Donc, on a de nombreuses initiatives pour adresser la situation. As I mentioned earlier, 1.4 million homes over 4 years that are with a focus on affordability and also on addressing supply issues in the market. That's a major build in our country. And just to share, our budget is fully costed. Our platform is fully costed. It's fully looked at to make sure this is actually what we can do. With respect to homelessness, we are focused on constructing supportive housing that helps people land on their feet. And when it comes to seniors, there's also a focus on housing for seniors to make sure that's affordable. When it comes to rents, we want to limit rent increases to make sure that people don't have spikes. That's it. Merci beaucoup. Anthony. All right, so I already spoke a bit about this, so let's try to talk more about the practicality of it. We are planning on building 3 million homes by 2030, and we will train 100,000 builders to do it. We also want a tenant bill of rights. We will protect those tenants. I've talked about this a lot, so we want to reduce costs for starting buildings. So there are fees initially if we want to reduce, so we can have more building starts. I've already gone into a lot of details, so we're gonna have another question about this. And yeah, that's the plan that I can think of right now. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine question. Donc, malgré l'ajout de nombreux logements locatifs à Pointe-Claire, la ville a enregistré la plus forte augmentation de loyers au Canada, soit 352 $ par mois. Comment votre parti prévoit-il concilier le recours au marché privé pour établir l'accessibilité de logements dans l'ouest de l'île? C'est une question posée par le Comité d'action des locataires de l'ouest de l'île. On va commencer avec le parti libéral. Merci. Bien, le prix des loyers, c'est une
les coûts de construction sont influencés par les taux d'intérêt, le prix du matériel, et on sait que les prix du matériel ont beaucoup augmenté, surtout pendant la pandémie, et les taux d'intérêt étaient quand même assez élevés. Ils sont maintenant à la baisse, et puis on remarque à travers le Canada que les loyers ont commencé à baisser, ou à tout le moins à ne pas augmenter au même rythme. Alors, c'est aussi une fonction, c'est aussi relié évidemment à l'offre. Il faut élargir l'offre des domiciles. Et notre Premier ministre, notre chef, a laissé entendre qu'il veut une initiative semblable à celle que nous avions suite à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on va mettre un effort soutenu comme à l'époque. Merci. Le NPD. Oui, merci pour votre question. La minute s'en vient. Donc, je vais toucher. Merci pour votre question. Effectivement, nous sommes soumis à la loi de l'offre et de la demande. Et c'est sûr que moins de logements, cela favorise la hausse du prix du loyer. Donc, comme mesure, le NPD compte justement construire sur 10 ans autour de 120 000 logements. Donc, 60 000 logements sur 5 ans. La société justement canadienne de l'habitat, de l'hypothèque et du logement dit que nous avons un besoin présentement de 6 000 de logements. Voyez-vous? Et la pression est forte. Il faut réduire l'administration, tout ce qui est autour pour les constructions, mais surtout, il faut éviter ce qu'on appelle des réunions fictives. Donc, éviter que les spéculateurs achètent, améliorent et augmentent le loyer. Ça, c'est important. Merci. Le PPC réduirait l'implication fédérale, simplifierait la réglementation et inciterait les municipalités à établir le processus de zonage et de permis. Donc, le PPC établirait l'équilibre réel du marché en réduisant la croissance démographique insoutenable, supprimant les blocages réglementaires, résistant au contrôle des loyers contre-productifs, encourageant un développement diversifié mené par le secteur privé. Un marché ne fonctionne que lorsque on le laisse fonctionner. La vision du PPC est de libérer le marché de logement progressif en équitablement les citoyens de l'Ouest de l'île et tous les Canadiens. Merci. Merci. The difficult, So we would invest in creating co-op and cooperative housing so that we can see a lower income house being built and incentive for those investors for building these houses by utilizing cooperatives and expanding social housing, as mentioned previously. We could see relief for many renters and first-time home buyers on the West Island. It is crucial that when we think about what kind of homes we need and how we're going to get them built, we think about who can buy these homes, who will purchase these homes, and how they will be able to use them. So we need to make sure that whatever is built for ordinary, hardworking communities. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine question concernant la conservation de la biodiversité. Les inquiétudes ont été soulevées concernant les actions du gouvernement fédéral qui semblent contredire ses engagements en matière de conservation de la biodiversité, notamment le développement sur les espaces verts autour du technoparc et des aéroports. Comment votre parti prévoit-il concilier les objectifs de développement économique avec ses engagements de conservation de la biodiversité
tels que stipulés dans le plan Nature 2030 et quelles mesures spécifiques seront mises en œuvre pour éviter la perte d'espaces naturels essentiels comme la forêt de feuilles. C'est une question posée par le comité de l'environnement. Nous allons commencer par la LP. Alors, c'est très relié à notre fonds pour construire des maisons, pour enlever les restrictions de zone. On peut ajouter des régulations pour assurer qu'il y a un certain pourcentage des espaces verts. C'est important pour la pollution du bruit, c'est important pour la pollution, c'est important pour la biodiversité aussi. Et pour le faire, on peut densifier. Et si on densifie, on peut ajouter des logements à la même temps qu'on garde des zones vertes. So what I was saying is that we are already using public funds to change municipal regulations in order to build housing. We can also apply, ask for new rules to ensure a certain percentage of green spaces to protect biodiversity, to protect from pollution, to protect from noise pollution. This is a tool that we have available to us. Thank you. Merci. Le PPC. Mon position de PPC sur la protection des espaces verts et de biodiversité, c'est d'abord décentraliser la gestion environnementale, l'utilisation des terres et la conservation sont des compétences provinciales et municipales non fédérales. Le PPC limiterait l'implication du gouvernement fédéral dans des projets comme ceux du Technopark ou de la forêt Fairview, laissant les communautés locales décider du meilleur équilibre entre les intérêts écologiques et économiques. Le PPC mettrait fin au partenariat douteux entre l'État et le secteur privé. De nombreux projets et développements, en particulier sur des terrains sensibles comme la forêt Fairview, où les zones aéroportuaires sont motivées par des ententes entre le gouvernement et des intérêts privés sans consultation publique réelle. Le PPC s'oppose au copinage politique et du capitalisme de connivence qui détruit les milieux naturels sous prétexte de croissance économique. The Greens would redesign and expand the public land acquisition fund, creating a dedicated multi-year fund to bring more private land into public ownership for the construction of non-market affordable housing. Place a moratorium on selling off publicly owned land that could be used to meet affordable housing. At the same time, we would invest in urban biodiversity initiatives, expanding tree canopy coverage, pollinator-friendly landscapes, and naturalized green spaces in the cities. We would require biodiversity action plans for all major cities, integrating urban ecosystems into climate resilience planning. We would also try to protect natural biodiversity landscapes such as the forest next to Fairview and protect our natural green spaces. Merci. Nous allons passer au Parti libéral. Oui, alors, effectivement, nous nous sommes engagés à créer 10 nouveaux parcs nationaux et 15 nouveaux parcs urbains. Nous travaillons là-dessus quand même depuis un certain temps. Nous avons investi en partenariat avec la Ville de Montréal dans ce qu'on appelle le Grand Parc de l'Ouest, qui est le plus grand, qui sera le plus grand parc urbain au Québec facilement. Mais en général, lorsqu'on crée des parcs urbains, il faut travailler avec les villes. Les villes soient à bord et qu'ils aient un plan. Et donc, c'est pas une question tout simplement d'un gouvernement fédéral qui s'achète un terrain là, pour créer un parc, ou des terrains pour créer un parc. Ça doit être fait en collaboration avec les municipalités parce que ce ne sont pas, dans la plupart des cas, des terres fédérales. Merci beaucoup. Thank you very much. Next question will be related to the energy. Given the pressure to expand the Canadian nuclear power industry and petroleum industry,
If elected, will your party ensure that this does not lead to lower safety and environmental standards, the fast tracking of new permits, or proceeding without the free, prior, and informed consent of indigenous people across the country? We'll start with People's Party of Canada, please. Le Parti populaire du Canada soutient le développement de l'énergie nucléaire comme source fiable et à faible émission pour renforcer l'indépendance énergétique du Canada et réduire notre dépendance au pétrole étranger et au marché instable. Cependant, ce soutien ne se fait pas au détriment de la sécurité, de l'environnement ou des droits de propriété, y compris ceux des peuples autochtones. La position de PPC sur l'énergie nucléaire, c'est de maintenir des normes environnementales et de sécurité élevées. Le PPC ne soutient pas l'éradication des normes de sécurité environnementale, donc elle peut accélérer le projet, y compris les projets nucléaires. Et pour les réglementations fondées sur la science et les faits, avec une évaluation rigoureuse des impacts sur la santé et l'environnement, sans retard politisé ni idéologique. Accélérer les processus sans sacrifier le rigueur. Le PPC veut éliminer les chevauchements bureaucratiques inutiles, notamment entre les niveaux fédéral et provincial, et sans renoncer à la surveillance réglementaire. Thank you. Nuclear energy is not the only way we can improve our energy needs, and certainly not the safest. The Green Party wants to invest heavily in green renewable energy products, ensure that new energy products must have strict measures in place to ensure safety of the people and the environment around it. These projects, with the ultimate goal of creating a national energy grid to support our Canadian needs, will ensure that future Canadians do not need to worry about unfortunate and avoidable pollution disasters that we currently see with oil and gas and nuclear energy. Also, since I have a couple of seconds, I'd like to give a shout to the Coalition for Canadian Nuclear Safety, who were handing out pamphlets earlier. Wealth of information, very helpful indeed, and if you get a chance to speak with them after this, I encourage you to. Thank you very much. Parti libéral. Yes, politicians don't set the safety standards for the nuclear industry. Thank God. This is done by an arm's length expert body that does extensive research and consultation called the Canadian Nuclear Safety Commission. And so if we're looking at small reactors, which is an idea that is being floated as a way of producing more green energy, those would have to be carefully studied. Their impacts would have to be carefully studied. Standards would have to be set. It's not going to happen tomorrow. It's going to be a very long process. And when it comes to disposing of nuclear waste, there is a very lengthy consultation process that, of course, includes consulting First Nations where appropriate. Thank you very much. And Fabi? Yes. So first, I'd like to state that Indigenous rights would be at the forefront of our concern regarding these projects. Whether we move towards nuclear, I'm not worried about nuclear. I'm very for nuclear. I think that there are faster ways to get to renewable energy. The nuclear can be part of that project. In terms of safety, it's something that you would talk to experts about, and you have experts advise you on specific policy making. We would want to ensure safety. Yes. So we want to ensure safety, and I respect the scientists that would be working on that. Public sector scientists included, so there's no conflict of interest. But yeah, I look forward to seeing that report and seeing what they come up with. Thank you. Thank you very much. Next question is about climate resilience. Given the increasing vulnerability of West Island to climate hazards such as floods and
does your party plan to ensure that citizens are adequately informed about the specific risks and concrete adaptation measures they can take? Furthermore, how does your party intend to design and deploy future funding programs to effectively support local adaptation and citizen education initiatives? We can start with the Green Party. Thank you. A green government would work with provinces and cities to invest in critical infrastructure so that municipalities can be safe and secure during environmental emergencies. We would invest in hydro, wind, solar, and geothermal projects to meet our climate goals, as well as expand research and development funding to next generation technologies, including green hydrogen. We would reestablish Canadians' revenue neutral carbon pricing system, ensuring fairness for income Canadians and rural communities. We would also establish a national civil defense corps to help strengthen Canada's climate disaster preparedness and fund local emergency groups to deal with fires, floods, and every other environmental disaster that we face on an almost monthly basis at this point. Thank you. Merci beaucoup. Parti libéral. Yes. This is a very interesting and involved question. So we've just released our climate adaptation strategy, which has many facets to it, and some of that includes, of course, investing in infrastructure, including natural infrastructure. It includes working with communities, consulting communities to develop early warning systems. It involves adapting agriculture to the effect of climate change. We know that climate change is having an impact on agriculture, which is increasing food prices and so on. I myself have been working on the issue of flood prediction. I had a private member's bill because the Parliament's been dissolved, but I had a private member's bill to improve flood and drought forecasting, and I work with Canada's leading experts on it. And if I can, I'll reintroduce that bill. Thank you very much. NDP, please. Oui, au NDP, nous comptons d'abord sensibiliser. C'est important de sensibiliser. Donc, sensibiliser d'abord les plus jeunes et bien sûr les populations, les adultes. Donc, sensibiliser à travers les écoles, sensibiliser à travers les organisations communautaires. C'est vraiment important. Approcher les associations locales. Et bien sûr, après la sensibilisation, il faut aussi donc donner de la formation pour tout ce qui est adaptabilité, donc auprès des organisations, auprès des professionnels, auprès des organismes, auprès donc des familles et même des populations les plus vulnérables, donc les personnes âgées, les personnes en difficulté, comment dire ça, motrices et autres. Aussi et surtout, il faut approcher les spécialistes, climatologues, météorologues et les civilistes pour créer des infrastructures adaptées. Merci beaucoup. People's Party of Canada. Monsieur Mitch. Le Parti populaire du Canada reconnaît que les catastrophes naturelles telles que les inondations et les tempêtes représentent un enjeu sérieux, surtout pour les communautés riveraines et basses comme celle de l'ouest de l'île de Montréal. Cependant, le PPC adopte un approche non alarmiste et pragmatique axée sur l'adaptation locale réelle, plutôt que sur des plans de mitigation mondiaux coûteux, souvent déconnectés de la réalité canadienne. Le PPC propose l'adaptation locale plutôt que des cibles mondiaux. Le PPC mettrait fin à la participation du Canada au traité climatique onéreux de l'ONU et abolirait les taxes carbone qui n'empêchent ni les inondations, ni les tempêtes d'horreur pointillères au pire fond. Donc, le PPC croit que les gouvernements locaux et provinciaux sont les mieux placés pour évaluer les risques et y répondre. Le PPC soutient des campagnes d'information publique, mais rejette les récits alarmistes et
stabilisant. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine question sur les systèmes alimentaires résilients et l'étiquetage. Pour construire un système alimentaire plus résilient au Canada, votre parti s'engage-t-il à renforcer la gestion de l'offre, à mettre en œuvre des normes d'étiquetage alimentaire plus claires et à augmenter le soutien au marché et aux producteurs locaux, en particulier ceux qui adoptent des pratiques durables? Donc, quelle action spécifique privilégiez-vous dans ces trois domaines? La question est posée par le comité en sécurité alimentaire. On commence par le Parti libéral. Thank you, Misty. Since 15 years, the government has been working on what is called or has called its food labeling modernization initiative. And one of the things that came out of that initiative is front of packaging nutrition labeling. This will be required as of January 1st, 2026. So front of packages will have to have clear labeling on whether the product contains high sodium, high saturated fats, and so on. We are committed to preserving supply management. It's a food security issue, a national food security issue, and I think what's happened with the U.S. tariffs has underscored the necessity of having an independent national food supply. We do have programs that finance infrastructure for small organizations that I think Red Basket got some money for some new fridges or such equipment. So yeah, we have some programs for that. Merci beaucoup. On va passer au MP. Oui, merci pour la question. Effectivement, il est important donc de favoriser donc l'offre de services, l'offre des produits, donc à travers un accompagnement de nos agriculteurs, de nos producteurs. C'est vraiment important. Surtout qu'ils produisent propre, produisent durable. Donc, tout en tenant compte, bien sûr, de comment dire ça, de la biodiversité. Et surtout, aussi, il va falloir promouvoir plus l'étiquetage, c'est important, et comme bien mentionner réellement de quoi c'est fait, de quelle terre ça vient, et puis, bien sûr, préciser l'utilisation des produits. Est-ce que ce sont des produits chimiques, des produits biologiques? C'est vraiment important. Maintenant, pour l'étalage, il faut promouvoir un bon marché auprès des gros distributeurs. Merci beaucoup. PPC. Bon, le PPC est le seul parti fédéral qui s'oppose ouvertement au système actuel de gestion de l'offre dans les secteurs des produits laitiers, de la volaille et des œufs. Pourquoi? Parce que ce système gonfle artificiellement les prix, limite l'accès au marché pour les producteurs innovants ou de petite taille et restreint les débouchés à l'exportation. Plutôt que d'élargir ce système, le PPC propose d'éliminer graduellement tout en indemnisant équitablement les producteurs concernés, abolissant les quotas d'importation et des prix fixes, ouvrant les marchés à la concurrence pour les petits et moyens producteurs. Merci, le Parti vert. Thank you. The Green Party supports strengthening our labeling of Canadian food products, especially as when we look down south, we see how DOGE has essentially made Americans unaware of what will soon be in their food, the quality of the food that they will be given. We believe that this is imperative to Canadians' safety, to know how our food is prepared, what is in it, so that we can safely consume what we sell. And we wish to strengthen our food supply chains so that we have a strong, sustainable development for our population for the growing generation. Merci beaucoup tout le monde. On va passer à la prochaine question sur les programmes de repas à l'école.
Le gouvernement actuel s'est engagé à consacrer 1 milliard de dollars sur 5 ans dans le programme national d'alimentation scolaire et a conclu des accords avec toutes les provinces et tous les territoires. Si vous êtes élu, respectez-vous ces accords et quelles mesures supplémentaires prendrez-vous pour garantir à tous les enfants du Canada qu'ils aient accès à des aliments nutritifs et développent des connaissances en matière d'alimentation? On va commencer avec le NPD. Merci. Alors, notre politique, c'est toujours une politique de réduire les coûts pour les gens. Alors, on va certainement protéger les programmes liés pour les étudiants. Autre que ça, I would be committed to, when we have a food control program proposal, want to select a basket of necessities, as well as a reduction in taxes on those necessities. So we would be committed to reducing costs in that case so the families can afford those baskets of goods. In terms of education, I mean, as part of public education should be knowing all the food groups and the proper nutrients. And we've improved nutrition education in Canada. It used to be that we used to push a lot of carbs and milk. And now we're more into fruits and vegetables. It's very good. Thank you. Merci. Parti populaire du Canada. Le Parti populaire du Canada estime que nourrir les enfants est d'abord une responsabilité des familles et des communautés locales et non du gouvernement fédéral. Bien qu'il soit essentiel de veiller à ce que les enfants soient bien nourris, le PPC ne soutient pas l'expansion de programmes fédéraux qui outrepassent les compétences constitutionnelles, dupliquent les efforts provinciaux et accentuent la dépendance envers Ottawa. La position du PPC sur le programme fédéral de 1 milliard, le PPC ne poursuivrait pas et n'élargirait pas le programme national d'alimentation scolaire tel qu'il est conçu actuellement. L'éducation et les services sociaux sont des compétences provinciales et le PPC estime que le gouvernement fédéral ne devrait pas dicter les politiques scolaires ni les programmes sociaux. Ce genre de programme fédéral centralisé est souvent inefficace, trop uniforme et ne tient pas compte des réalités régionales, détournant des fonds initiatives locales plus pertinentes. Thank you. With 3 school-age children, I've seen how well this program has helped children be able to concentrate in school and be able to have at least one decent meal a day. The Green Party is in favor of the school lunch program and has always been. However, we wish to strengthen our own reserves of supply management food chains, invest in our local farmers and sustainable agricultural practices, including indigenous practices, so that the overall cost and necessity, the overall cost of food will come down, hopefully resulting in fewer children needing to take advantage of this program. If we address these concerns, we can eventually have a system where you do not need to have programs like this in place. You try to help everyone so that everyone succeeds. Merci, le Parti libéral. Donc, on veut maintenir et soutenir ce programme. It's a very important program. It's $1 billion per year to, over the next 5 years, to support children in school. And I think back to when I was in elementary school myself, and I used to get that little milk box. And, you know, I had 3 square meals a day. We did live in an apartment building, but I had 3 square meals a day. And today as an adult, I realized that maybe others didn't have those 3 square meals a day. Maybe that milk box was important. And as was mentioned on the panel, I'm a dad also and have a daughter in elementary school. And thankfully, the school food program actually helps ensure that everyone in her class ends up having breakfast. There's something they call breakfast club. So if children want to access that, they can. We support this program. We support it for healthy eating to ensure that also we want to have locally sourced food and to have work with local organizations to see that happen.
Thank you very much. All right, the next question is about youth and engagement. Youth across the West Island are eager to participate in civic life, but they often lack access to volunteer opportunities and leadership pathways. As a federal candidate, what concrete actions would you take to support youth engagement and increase funding for programs that empower young people to contribute meaningfully to their communities? We're going to start with People's Party of Canada. Le Parti populaire du Canada croit fermement qu'il faut autonomiser les jeunes pour la liberté, la responsabilité et l'expérience concrète, et non par les programmes fédéraux surfinancés qui cherchent à fabriquer artificiellement l'engagement citoyen depuis le sommet. La vision de PQC pour l'engagement des jeunes, c'est piloté par la communauté, pas dicté par Ottawa. Donc, on mettra fin à la micro-gestion fédérale des programmes jeunesse. Le PPC éliminerait progressivement les futurs programmes jeunesse fédéraux qui ne servent trop souvent à la bureaucratie plutôt que les jeunes eux-mêmes. Ces programmes sont souvent efficaces et déconnectés des besoins locaux, orientés vers l'activisme ou des objets idéologiques plutôt que vers un développement personnel concret. Le PPC garde des initiatives jeunesse locales et volontaires. Donc, on prévoit réduire les impôts et la bureaucratie pour les organismes qui impliquent les jeunes, soutenir l'éducation civique par les écoles et les familles. Merci beaucoup. Parti Varsity. Thank you. The Green Party encourages young people to engage in civic activities and engagements. And it is very difficult for kids to find ways to do this, especially when you consider work or school and, obligations at home because maybe they have to help out with siblings. So the Green Party would like to invest in children and extracurricular activities, whether it be through schools and extracurricular programs, through organizations in the community, LGBTQ and youth organizations within the community that can give these kids an opportunity to engage and understand how important it is that we help each other in our communities. The Green Party also would like to invest in a fund to help young Canadians with environmental tasks and projects within their community. Thank you very much, Liberal Party. Youth engagement is so important, and it's something that we actually prioritize in our office and also in our party. We have youth councils for those between 15 to 25 to learn about the work we do. People are so fascinated. How did you enter? How did you end up doing what you're doing today? And these youth councils help young people access and to understand and to share in our space. In terms of, the economy, it's important we grow it, but it's also important that we guide it to make sure that it works for everyone and young people too. When I graduated university, I didn't get a job because we were back in the recession back in the early 2000s. And, we have student work placement programs that are important for people to get their first job. We have Canada Summer Jobs, which puts $1 million into our riding that creates 225 jobs for young people every summer for about 40 to 50 organizations, and the list goes on. Thank you very much. NDP. Thank you. So I think a lot of the youth are eager to engage, they're willing to engage, they just need to know how to engage. So one thing I think would be neat is if we worked with municipalities on their web pages so that nonprofits and organizations like that could post their particular needs, and the youth could propose themselves, offer themselves for volunteering. I would also like third spaces or community centers to allow communication between the youth, to organize events so that they can meet each other, and to help nonprofits host those events. And a lot of this is at the municipal level to engage students directly, but the federal can always provide funds in order to encourage this kind of practice. Thank you. Thank you
very much. We are going to go to the next question. How will you reform family court to better protect children in case of family violence and prioritize children's human rights? We're going to start with Parti Varsity. Thank you. Family court is a difficult situation, especially when children are involved. And these children need to understand that they are in a safe space with everyone trying to have the best interests at heart. Ultimately, we need to respect our courts, have faith in our court system, that those protections and those abilities will be respected and implemented. But we would like to invest in our community, our Canadian families, and by lowering the wealth disparity between, we hope to bring many Canadians out of poverty and reduce the strain on the system that we have created. Thank you very much. On va passer vers la partie Merci for la question. To start off, I would say if anybody is having any households that are challenging with physical violence or these sorts of problems, please do take action. That situations are not simple. So do take action and speak with someone who is going through and can advise you. Donc je suis juriste par formation, j'ai un bac en droit du camp que j'ai complété dans les début trentaine. Et le système de justice dans le milieu familial, il y a un focus sur les enfants. So there's a focus on children within the justice system. But we need to, I know also access to justice is a big deal. We need to fund legal aid, increase that funding so there is access to justice, encourage training of judges and others in the legal system so they understand the child focus. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Parti NV. Oui, effectivement, la jeunesse, c'est notre futur, c'est le futur du Canada. Donc, les jeunes ont besoin d'être plus protégés. Et le NPD, une fois au pouvoir, bien sûr, prendra des initiatives pour appuyer des projets de loi, comme par exemple le projet 91, projet de loi 91, qui crée une loi unifiée pour la famille. C'est vraiment important, donc, au niveau de la Cour, bien sûr, du Québec. Et ça, c'est important pour le Québec, mais ce sera la même chose pour les autres provinces et territoires du Canada. Et il faut donc appuyer les jeunes, les accompagner, et surtout travailler sur une moindre, je dirais, judiciarisation de la jeunesse. Il ne faudrait pas trop les judiciariser. Il faut trouver d'autres outils pour les jeunes. Merci beaucoup. People's Party of Canada, please. Le Parti populaire du Canada estime que le bien-être des enfants doit toujours passer en premier dans toute procédure judiciaire familiale, en particulier en cas de violence, de négligence ou d'abus. Cela dit, le PPC croit aussi que les familles solides sont le socle d'une société forte et que l'intervention de l'État dans la vie familiale doit rester limitée, équilibrée et fondée sur des données probantes. L'approche de PPC pour la réforme des tribunaux de famille, c'est d'abord respecter les compétences provinciales, le droit de la famille, y compris la garde des enfants, les modalités parentales et la protection de l'enfance est une responsabilité provinciale. Le PPC respecterait la Constitution et éviterait toute ingérence fédérale tout en collaborant avec les provinces pour partager les meilleures pratiques et appuyer les améliorations centrées sur la protection des enfants. Et propose aussi d'appuyer les réformes fondées sur des données pour protéger les enfants
very much. Now we're gonna take questions from the audience that were submitted during this first period of questions. And the questions were submitted by audience online and those who are present here today. The first question: given that economic, monetary, tax, and trade policies of Canada over the past almost 40 years have led to significant integration of the Canadian economy into the North American economy, to the extent that the U.S. policy now either dominates or dictates Canadian policy, will the political parties advocate for our form of Brexit from the North American Union to become more integrated into the global economy? These are questions that are submitted online and by the audience. We're going to start with the Liberal Party. Well, indeed, the world has been moving towards globalized trade for a long time. The world economy is highly integrated. We started with the free trade, Canada-U.S. Free Trade Accord. It was replaced by NAFTA. That was renegotiated, and we created what's called CUSMA. One of the first action items, if you will, for the new government will be to renegotiate CUSMA, and so that will be an important negotiation, obviously, because we want to protect our industries. We don't want them to be disadvantaged, by U.S. demands and so on. We want to protect our water, but at the same time, we're going to have to reorient our supply chain and become more economically independent of the United States, including in the automobile sector, and yet create new markets, expand new markets abroad. Thank you very much. NDP? Yes, so we do want to become less reliant on the U.S. One thing that the NDP has proposed is not buying our fighter jets and bringing production here. We want to prevent contracts from American corporations to be taken federally. We want to prioritize union Canadian contracts. Businesses, we want to increase trade with other countries to diversify. And one way to protect Canadian jobs while we do that is to grow the cooperative market, because cooperatives are worker-owned, and so they want to maintain the jobs in Canada because it is their jobs. So there's a lot of ways we can look at this. Yes, it is necessary to not rely on one country, especially in situations like this. Thank you. Thank you. People's Party of Canada. Thanks very much. Well, as someone who has worked in the field of international business for over 25 years, I can tell you that trade agreements are much easier broken than negotiated, especially with the United States. It would require, being a treaty would require the approval of the Senate. And I think we're all aware in this room, the mood of the government of the United States today is not very nice. So I would say that what we should do is avoid antagonizing the United States. Let's play on our strength, remind them why we're good friends, and not get into some kind of contest with tariffs and so on. This is not going to serve the interests of Canadians. Thank you very much. Green Party. Thank you. We need to look into our other allies, our other partners, to divest and diverge our trading experiences. We have learned, at least for now, that the U.S. is unreliable at that. Even when he's negotiated his own USMCA, he still doesn't think that's good enough, and so we are reeling from the effects of his own inability to govern. We would like to see more focus on cooperative trade agreements with other countries. We have seen what happened in the past with the Harper government and their agreements with China, which locked us in and created unfair conditions for most Canadians. We have seen what happens when we get locked into a single trading partner. We need a cooperative working arrangement
to solve this issue and meet with our local partners. Merci. Nous allons passer à la deuxième question du public. Donc, 91% des personnes de 65 ans et plus font le choix de vivre à domicile hors des CHSLD ou des RPA. Et un Canadien sur 5 est un proche aidant. Est-ce qu'il y a un enjeu qui touche directement un Canadien sur 5 et qui a un impact sur l'emploi, l'éducation, la santé, l'économie, la qualité de vie de toutes les communautés canadiennes méritent d'être au centre des préoccupations? Nous aimerions que vous vous positionnez sur le sujet du soutien à domicile, de l'importance à accorder à cet enjeu et des efforts qui doivent être déployés pour faire de cet enjeu une opportunité pour les populations canadiennes. Question posée au MPD français. Oui, très belle question. Il est vraiment important d'accompagner donc les personnes du troisième âge qui souhaitent vivre de manière autonome, qui ne veulent pas aller en résidence. C'est aussi créer des emplois. C'est à travers des organismes. Et puis aussi, c'est permettre le désengorgement des centres de soins de santé pour les personnes du troisième âge. Donc, les personnes âgées qui veulent vivre de manière autonome chez elles, elles doivent être accompagnées. Pour être accompagnées, il faut des organisations pour cela. Et ces organisations doivent bénéficier d'accompagnement, de financement de la part du gouvernement fédéral et bien sûr du gouvernement provincial. C'est vraiment important d'agir dans ce sens. En même temps qu'on crée des emplois. Merci. La parole est au PPC. Si j'ai bien compris la question, moi je persiste à croire que la santé, c'est surtout pour chacun s'en occuper. Donc, ici au Québec, j'ai entendu dire à un moment donné, je crois, probablement réaliste, mais si on consacrait 100% du budget provincial à la santé, ça ne suffirait pas. Donc, l'important, c'est pour autant possible pour chaque personne de prendre soin de sa propre santé, de faire ce qu'il veut pour protéger sa santé, pour assurer une belle vie en sagesse. Merci, le partenaire. Merci. Pardon mon français, je parle lentement. C'est très important pour investir sur les travailleurs, l'employé de la coopération. Et c'est extrêmement important pour respecter les droits pour prière. C'est pas droit pour un gouvernement à dire à tous les travailleurs, oh non, tu as travaillé, ça c'est leur instance. C'est juste une chose comme très importante sur une économie et sur cette foi comme tu as besoin de cette droit. Merci, le Parti libéral. Effectivement, nous avons lancé une stratégie pour permettre aux aînés de demeurer plus longtemps dans leur domicile. Mais aussi, nous avons le gouvernement fédéral offre le Crédit canadien pour aidants naturels. C'est pour ceux qui subviennent aux besoins d'un époux, un conjoint de fait ou d'une personne à charge qui a une déficience physique ou mentale. Par le passé aussi, lorsque nous avons envoyé des transferts de santé aux provinces, il y avait une enveloppe prévue pour les soins à domicile. Alors, c'est très important de continuer à bien supporter ces genres d'initiatives parce qu'effectivement, les gens veulent rester à la maison le plus longtemps possible
gouvernement va faire ce qu'il peut pour les aider, mais c'est aussi une réalité provinciale. Merci beaucoup. Thank you very much. The next question. Given that some of the most biodiverse and sensitive natural spaces are situated in southern Quebec, in urban areas, and owned by speculators, what will your party do to ensure that spaces like Fairview Forest will be protected from the push to build more housing? We will start with People's Party of Canada. The PPC's position on biodiversity and green space protection is, first of all, decentralized environmental oversight. Land use and conservation are fundamentally provincial and municipal matters, not federal. The PPC would limit federal involvement in local development decisions and controlling development deals, promote transparent, evidence-based land use. The PPC supports evidence-based local assessments, not ideological federal targets, e.g. 30% of land protected by 2030, that often ignore context or community needs. For a site like Fairview Forest, if local citizens and independent assessments deem it ecologically important, PPC would support its preservation as a local or provincial issue, not by federal imposition. And we would encourage private stewardship and voluntary conservation. Studies show that private landowners are often better stewards of the land than government bureaucracies. The PPC supports incentives, not mandates, for private conservation efforts and environmental protection on farms, private lands, and community forests. Merci beaucoup. Thank you very much. Green Party. Thank you. With regards to Fairview Forest, we fully support it remaining as is. We would encourage local governments and provincial governments to rethink its ideas of changing its current landscape. We encourage developers and biodiversity specialists to look at many locations that are currently not being used. There are many places within our municipalities that we can look to for other places for housing and other development. It is important that we keep our green space for not only air quality and environmental protection, but as safeguards against flooding and other natural disasters. Thank you very much. Liberal Party, please. Yes, well, as I said before, the government is going to facilitate the creation of 15 urban parks. I say facilitate the creation because the federal government can't create parks where the land is not under federal jurisdiction, where it is not owned by the federal government. Fairview Forest is not owned by the federal government. It's owned by private interests, which must conform to municipal bylaws and provincial laws as well. The role of the federal government in an area like the Fairview Forest, and I hope it's protected as much as possible. I have no stake in seeing a development there. But the federal government's role, essentially, in protecting green spaces is indirectly through the Species at Risk Act. So if there's a species at risk that is on a piece of land, and if you can prove, scientists can prove that that land is critical habitat for that species, then there's a federal lever. But right now, I'm not aware of any. I'm not aware that it's critical habitat for any species. It doesn't mean it won't be found to be, but right now, I'm not aware of that. Thank you very much. And Louis? So I guess I spoke before about potentially adding regulations to ensure some percentage of green spaces as part of our agreement to fund municipal housing. If there's anything particular that you'd like to suggest, I'm always willing to talk outside of this event. Yeah, the obstacle of it being a private property, which is what I'm learning, is one. I mean, it's not impossible to buy it from the particular people, but again, it's something the municipality might not agree with, and you have to work on incentives for that. Obviously, not something we can promise for now, but it's a discussion that we can have, I believe. Thank you. Merci beaucoup. Et on va passer à la dernière question de la soirée, une autre question qui vient du public. Donc,
Donc, de nombreux conflits à travers le monde sont marqués par des violations des droits humains et civils de populations spécifiques. Face à de telles situations, quelle approche votre parti préconise-t-il pour assurer le respect des droits de la personne et du droit international par les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans ces conflits? Plus spécifiquement, quels leviers diplomatiques, économiques et autres votre parti serait-il prêt à utiliser pour encourager la résolution pacifique des conflits et la protection des populations civiles affectées en tenant compte des contextes et des dynamiques propres à chaque situation? On va commencer par le PPC. Donc, c'est une question qui se rapporte à la politique étrangère. Donc, la politique étrangère devrait être axée sur la gestion de nos relations avec les autres pays afin de protéger et de promouvoir les intérêts, la sécurité et la prospérité des Canadiens. Le Canadien a besoin d'une politique étrangère fondée sur le bon sens et non d'une approche idéologique qui subordonne nos intérêts légitimes à l'idéologie. Le Parti vert. Merci. C'est très important maintenant pour la santé et la sécurité pour tous les Canadiens et l'ouverture et la sécurité du Canada. C'est nécessaire pour tous les Canadiens à travailler et travailler ensemble pour trouver des solutions comme donne tous les Canadiens les bénéfices de leur droit pour le Canada. Et, excuse. Oui, c'est tout. Excuse. Merci, Parti libéral. Merci pour cette très importante question. I'd first like to start off by we need to acknowledge and be very grateful that we live in a country with safety and security and freedom of speech. All of those things, safety and security, we need to really remember that. And we should wish this for everybody in the world. We should wish this for everyone in the world. I would suggest that we have a humanist approach in wanting this for everyone in the world. And given our entitlement here in a G7 country, where we are able to speak with respect to each other, let's help make this world a better place to heal this world. The UN is is a vehicle by which the human family has chosen to resolve conflict. Its organization, from the World Food Program to UNICEF, many different organizations are there to help heal the world. I ask that those who are working and care deeply about these issues look to help to move this forward by opening up the hearts of others and hand-holding and helping people to understand what you might understand better than other people. Thank you. Merci, le NPD. Oui, pour moi, pour le NPD, autant pour moi. Donc, le NPD est pour une justice égale. Donc, pour le respect des traités internationaux. Et quand je parle de justice légale, il faut éviter les justices deux poids, deux mesures. Donc, au même titre que l'on condamne des exactions en Europe, en Asie, dans le Moyen-Orient, il faudrait aussi condamner les exactions par des groupes en Afrique, par exemple. Donc, il faudrait avoir une justice égalitaire partout. C'est vraiment important. Parce que le plus important, ce n'est pas la race. Le plus important, c'est l'être humain. Et c'est le leitmotiv du NPD. L'homme d'abord. Et surtout, prévenir les conflits. C'est vraiment important. Prévenir sincèrement, pas seulement les intérêts. Merci beaucoup. Thank you very much. That was the end of the question period, and we received a lot of questions from the audience. I want to thank
everyone for submitting their questions, those who are in person and online. I want to thank all the candidates for joining us tonight, for sharing your perspectives, and thank you everyone who tuned in. Your engagement is what keeps our democracy strong. These conversations are going to continue. Let's keep asking questions, let's challenge ideas, and pushing for the change that we all want to see in our community. Merci beaucoup. J'aimerais souligner le fait que c'est un bel exercice démocratique qu'on a fait aujourd'hui. On peut être fier de vivre dans un pays qui est capable de parler avec différents points de vue et en se respectant les personnes qui tout a déjà bien été. Et je vous invite à aller voter lundi prochain. C'est très important pour notre démocratie. Donc, allez voter tout le monde. Merci pour la soirée. Merci à tout le monde et à la prochaine. Thank you very much for that. Merci à nos modérateurs.